Yeah. What's up guys, your boy Big A here coming at you with another video. I hope you and your loved ones are doing well and that you had an excellent weekend. ¿Qué tal amigos? Su amigo Adrián, mejor conocido como Big A's Diecast. Espero que ustedes y sus seres queridos se encuentren bien y que hayan tenido un excelente fin de semana. Before I begin, I'm going to ask those of you who have not subscribed to my channel, please subscribe, give me a big thumbs up, share my videos, and please click on the bell so that you guys don't miss out on any of my future content. Antes de comenzar el video, les voy a pedir a todos ustedes que no se han suscrito, que por favor se suscriban, regálenme su valiosísimo like, compartan mis videos y por favor háganle clic a la campanita para que no se pierdan de mis videos. In this video, I'm going to be showing you guys my humble collection of patrol cars, which consist of Jada toys and Greenlight. En este video les voy a estar mostrando mi humilde colección de patrullas que consisten de las marcas Greenlight y Jada Toys. I'm not going to go into that many details guys because as you can see it's a bilingual video and I want to make it as painless and as less confusing as possible. No voy a entrar en tantos detalles amigos porque quiero hacerlo lo menos confuso posible. Como pueden ver es un video bilingüe y quiero que no haya tanta confusión. Alright guys, so I'm going to get started with the Jada Toys brand and then I'm going to move on to the Greenlight brand. Voy a comenzar con la línea de Jada Toys y luego voy a continuar con las Greenlight. Espero les guste. So I hope you like them guys. So here we go. This is a 2013 Ford Mustang. Este es un 2013 Ford Mustang. Nada más que chulada. Check this out guys. Very cool. So this is a Target exclusive. Este es exclusivo de la tienda Target. And what I like about this one is that it has the lights and sound feature. Lo que me gusta de este es que tiene las luces y el sonido y es exclusivo de la tienda Target aquí en Estados Unidos. A ver. Check that out guys. Miren eso amigos. Miren nada más que padre. It's really cool. I'm gonna let it go around for a few more seconds so that you guys could appreciate it. Lo voy a dejar que rote un poco más para que lo aprecien un poco mejor. Y por favor déjenme saber qué piensan en los comentarios. And, let me know what you guys think in the comments. Alright guys, let me move on to the next one. Ok amigos, continuamos con la siguiente pieza. So here we go. This is a 2015 Chevy Silverado. Esta es una Chevy Silverado del 2015. It's also a Target exclusive. También es exclusivo de la tienda Target. And it also features the lights and sound. También tiene las luces y sonido, como pueden ver. Nada más amigos, qué chulada. Check that out guys. It's really cool. As you can see it's very well detailed. Como pueden ver amigos, está muy bien detallado. Nada más que chulada. Gonna let it spin for a little bit longer so that you guys can appreciate it. Voy a dejar que rote un poco para que lo aprecien un poco mejor. Let me know what you guys think guys. Déjenme saber qué piensan amigos. Alright, let's move on to the next one. Continuamos con la siguiente pieza. So this is a 2003 Chrysler 300. Este es un 2003 Chrysler 300. Y nada más amigos, qué chulada. Check this out guys. It's really cool. It's too bad that these cars are no longer in production. Es lamentable que estos carros ya no están en producción amigos. I believe they were last produced around between 2003 and 2005. Hasta donde yo sé amigos, estos carros dejaron de ser producidos alrededor del 2003 y 2005. And
it's very unfortunate because they don't make cars like this anymore. The quality is second to none. Y es lamentable, amigos, porque la calidad de estos carros es inigualable, la pura verdad. Todo es metal, todo es de primera calidad. So what I was saying is it's very unfortunate because the quality, as I already shared with you guys, is second to none. It's metal to metal, real rider wheels. Really cool. Alright guys, let's move on to the next one. Okay amigos, continuamos con la próxima pieza. So this is another Jada Toys 1957 Chevy Bel Air. Este también es de la marca Jada Toys. Es un 1957 Chevy Bel Air. Y nada más amigos, qué chulada. Check that out guys. This one is really cool. I'm a big fan of classic cars. Soy fanático de los carros clásicos americanos. So, again guys, these cars are no longer in production. Como les comenté amigos, estos carros ya no están en producción. Y es una lástima porque son de muy buena calidad. And it's a shame because these cars are, very good quality. Let's move on to the next one guys. Continuamos con la siguiente pieza. So this is another Jada Toys 2003 Ford Excursion. Este es un 2003 Excursion de la marca Ford. So this car in real life was only a limited run. Este carro desafortunadamente en la vida real fue producción limitada. To my knowledge, this car stopped production in around between 2003 and 2005. Hasta donde yo sé amigos, este carro dejó de ser producido en la vida real entre el 2003 y 2005. So there you go guys, hope you like it. Aquí tienen amigos, espero les guste. Muy chida pieza, very cool car. Alright guys, let's go move on to the next one. Ok amigos, continuamos con la pieza que sigue. So here we go guys, this is a 2006 Hummer. Okay, esta es una Hummer del 2006. Y nada más que chulada amigos. So these cars are pretty recent, the Excursion and this one here. I believe you might be able to find them. I've only seen them at Walmart. So este y la excursión de la Ford que les mostré anteriormente, tal vez los puedan encontrar amigos. Únicamente los he visto en la tienda Walmart. So si se ponen truchas y los buscan, tal vez los encuentren si es que les interesa. So yeah guys, so if you're interested, I've seen them at Walmart. If you get lucky, you might still be able to find them. So very cool. Y nada más que chulada amigos. Alright guys, so now we're going to move on to the Greenlight collection. Ok amigos, vamos a continuar con las piezas Greenlight. So this is a 2019 Ford F350 Lariat. Este es un 2019 Ford Lariat F350. Y nada más que chulada amigos. Check this out guys, really cool. This one's a dually. Esta, como pueden ver amigos, tiene sus llantas de doble rodado. So really cool. Y nada más que chulada amigos. I hope you guys like it. Espero les guste amigos. Por favor déjenme saber qué piensan en los comentarios. Let me know what you guys think. Gonna let it rotate a little bit more so that you guys could appreciate it. La voy a dejar que dé vuelta un poco más para que la aprecien un poco mejor. And then we'll move on. Y luego continuamos.
Alright guys, let's move on to the next one. Ok amigos, continuamos con la próxima pieza. So this is a classic bug. Este es un bocho clásico. No dice en el paquete qué año es, pero como pueden ver es definitivamente clásico. Definitivamente alrededor de finales de 1950 y tantos a principios o mediados de 1960. So this car did not display what year it is, but if I were to guess, it's a late 1950s, possibly early to mid 1960s model. So really cool. And by the way guys, in case you guys don't know, polis means police in Greek. Okay, amigos, para los que no sepan, polis quiere decir policía en griego. So I hope you guys like it. Espero les guste. Very cool. There's nothing better than classic cars. No hay nada mejor que carros clásicos, amigos. Bueno, por lo menos en mi opinión. Los nuevos también están bonitos, claro, ¿verdad? Pero pues tienen lo suyo, pero los viejitos también están muy bonitos. So the new ones, the new castings are also pretty cool, but you know, the classics, there's something about them that I just love. So there you go guys, let's move on to the next one. Continuamos con la próxima pieza. Now this one I really like. This is a Ford Bronco 1995. Esta es una Ford Bronco de 1995. Y nada más que chulada, amigos. Check this out guys. This is really cool. I like the red hubcaps. Me gustan los tapones rojos que tiene aquí donde están las llantas. No sé si esa sea la palabra correcta, amigos. No sé cómo decir muchas palabras de inglés a español, por favor, discúlpenme, pero hago lo posible para darme a entender. So what I was saying, guys, is that you know, I don't know how to say hubcaps in Spanish. I don't know how to translate it. So I was telling my Spanish only viewers that I apologize about that. I just you know, do my best to communicate as best I can and explain as best I can, which is why, you know, I mentioned earlier that I don't want to go into much details because I want to make it less confusing. So, lo que estaba diciendo, amigos, es que pues como les dije, no sé cómo se dice esta parte de aquí, los tapones donde están las llantas, y les estaba diciendo a mis suscriptores anglosajones o que solamente hablan inglés que me disculparan porque hay muchas palabras que no puedo traducir bien de inglés a español y viceversa, de español a inglés. So this one's really cool, guys. This here, esta parte de aquí es removible. So as you can see, guys, that part is removable. It's really cool. So let me know what you guys think. Déjenme saber qué piensan en los comentarios, amigos. A mí en lo personal se me hace muy padre esta pieza. So in my personal opinion, this is really cool. So please let me know what you guys think. Alright guys, let's move on to the next piece. Continuemos con la próxima pieza. So this is from the Black Bandit series. So este es de una serie de Greenlight que se llama Black Bandit o Bandido Negro. So there you go, guys. As you can see, it's all black, and it's got the black gloss and the matte black combo on the doors. So esa combinación pintura negra regular de la brillosa y su color negro mate, como pueden ver en las puertas. Really cool. Muy bonita pieza.
Let me know what you guys think, guys. I'll let it spin for a little bit longer so that you guys can appreciate it. Déjenme saber qué piensan, amigos. Les voy a dejar que rote por unos segunditos más para que la aprecien un poco mejor y me digan cuál es su opinión. Alright guys, let's move on to the next one. Ok, amigos, esta es la siguiente pieza. Este es un 2020 Police Interceptor. So this is a 2020 Police Interceptor, aka Ford Explorer. Este modelo también es conocido como una Ford Explorer, por lo menos aquí en Estados Unidos así les llamamos. Sé que en México tienden a cambiarle los modelos, el nombre, los modifican un poco. Viví en México un tiempo y por eso sé que hay unos modelos que no son, no se llaman igual allá que aquí. So what I was saying is that I lived in Mexico a little bit, personal reasons, but I've noticed that some of the vehicles, some of the models over there, the names tend to differ or a little bit for some reason. I don't know why, but the names, I know for a fact that not all models are exactly the same. So there you go, guys. Nada más, amigos, que chulada. Y para que no haya malentendidos, guys, simplemente lo que les estaba diciendo a mis amigos que solo hablan inglés es lo mismo que les dije, que me di cuenta que no hay, que tienden a cambiar los nombres allá en México a los modelos. So here you go, guys. I hope you guys like it. Let me know what you guys think. Okay, amigos. Déjenme saber qué piensan. And we're gonna move on to the last piece. Okay, vamos a continuar con la última pieza. So this is a 2010 Crown Victoria. Este es un Crown Victoria del 2010. Nada más, amigos. Qué chulada. Check this out, guys. Really, really cool. It's got all the police decals on the doors, 911, Laredo Police. Really, really cool. Nada más, amigos, qué chulada. Tiene su interior negro. It's got the black interior or dark gray, posiblemente gris oscuro. It's kind of hard to tell because of the light shining on the car. Es un poco difícil de definir cuál es el color porque la luz le está pegando. Pero sí parece ser que es negro o un gris oscuro o medio oscuro. So really, really cool. Let me know what you guys think. Déjenme saber qué piensan. I'm gonna let it spin for a little bit longer so that you guys can appreciate the details. Lo voy a dejar que de vuelta un poco más para que lo aprecien un poco más a fondo, amigos. And that is it, guys. I hope you guys like my humble collection of police cars. Ok, amigos, es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy. Espero les haya gustado mi humilde colección de carros patrulla. You guys take care, God bless, and I'll see you guys in the next video. Ok, amigos, cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Bye. Yeah.